Guten Tag miteinander. Welcome to a new video. Today we're talking about the HJS Downpipe. This one. We installed mine a few weeks ago and it worked pretty well. So why do you change the downpipe and what's the difference to the original one? That's the original one. That's the one from HJS. The difference isn't that big, actually. You can see it's not that big apart. But the main reason why you want to change that, or why I wanted to change that, is because of back pressure. Every car, every exhaust has back pressure. The more back pressure you have, the more the car has to work, the engine has to work to get the exhaust gas out. On naturally aspirated engines, there's a certain amount of back pressure you need in order to make the engine work. I don't have that much experience with naturally aspirated engines. I'm more of a turbo guy, but I do know that with naturally aspirated engines you can fuck up pretty bad if you install the wrong exhaust. With turbocharged engines it's a little bit easier. The more flow, the better. You can see in a lot of dyno videos, at least when guys push the limit with the original car, with just a Cyvex or Motec, for example. Most of them hit a certain point at about 330 horsepower, where the back pressure is so big they can't get any higher. They need to start changing exhaust parts. And in Europe we have the downpipe with the CAT, and we have the OPF, I don't know what it's called in English, auto particle filter. We have two very restrictive elements very far up the exhaust. This one is actually just mounted behind the turbo, that's just right here. And you can see it starts, there's not much room. It's just about, I don't know, a few centimeters. The reason why we changed this is it generates actually a lot of power for the amount of money you pay, and it's 100% street legal. We're gonna talk a little bit more about the street legal thing, but that will be in Swiss German because it's mostly for the Swiss guys. Another thing you can see when you compare these two is this one has this funny silver thing around, and this one has the heat shields. This is called, I don't know, integral isolation. I don't know if that's the correct term in English, but it's Integralisolierung in German. And it's actually quite common in motorsport, and every manufacturer uses that to isolate exhaust parts, turbo parts, whatever. This one has actually is a lot less restrictive. You get with it installation manual in German and English, I guess. Yeah, it's in German and English. We needed, for the first time, when we did it the first time, we needed about 4 hours for just the installation, and we're now down to 3 hours around with a test drive. The more you do something, the better you get at it. It's pretty good hidden, very far up, so you can't reach it that good. So it's a bit of a pain to actually change it, but it's not that hard. We gained, I don't know in horsepower how much it is. I think HJS claims it's about 10 to 15 horsepower. I can believe that because I'm gonna show you right now when we measured, I measure always 50 to 130 kph. That's just third gear without a shift. I'm gonna show you the results we had with the standard car, then with the DTUK box version 2, the race version I think they called, and without the box with the downpipe. And actually the downpipe is, or the car is nearly as fast with the downpipe as it is
without the downpipe with the box. So the effects on the car are pretty similar if you use a box or this downpipe, at least from 50 to 130 kph. What you need to replace it is this one up here. It's a V-band that's reusable. Down here, it's a gasket which you need to replace. Mine looks pretty good, but we just replaced them anyway. That's basically all you need. Everything else is in the car and can be reused. This part is for Swiss people only, so if you want to skip that part, feel free to do so. It will be in Swiss German. So, für die Schweizer. Ich hatte recht lustige Diskussionen darüber, über die Zulassung von dieser Downpipe. Ich habe mit 4 Strassenverkehrsämtern telefoniert: Zürich, St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen. Ich weiss, es gibt noch mehr, aber das sind einfach die 4, die ich kurz angerufen habe. Und die haben mir alle 4 das Gleiche bestätigt. Ich habe dort jedes Mal den Experten verlangt, der für so Sachen zuständig ist, und die haben mir alle das Gleiche bestätigt. Es ist eine ECE-geprüfte Downpipe. ECE, könnt ihr googlen, was das genau bedeutet, aber was es effektiv bedeutet, es ist ECE R103, das ist einfach für Downpipes oder Ersatzkatalysatoren. Die ist zu 100% eintragungsfrei. Man braucht kein Gutachten, man muss es nicht vorführen, sondern man kann es einfach einbauen, fertig. Das ist alles. Man muss keine Unterlagen mitführen, gar nichts. Das ist zu 100% legal. Haben mir alle Strassenverkehrsämter bestätigt, ihr dürft selber sehr gerne auch anrufen und nachfragen. Das Wichtige da drin ist das: Es ist dann zu 100% legal, wenn es mit alles andere Serien ist oder alles andere auch ECE geprüft ist. Also wenn ihr eine Auspuffanlage habt ab OPF, wo ECE geprüft ist, dann ist das Bauteil ebenfalls zu 100% legal, muss nicht eingetragen werden, gibt kein Gutachten dazu, dürfen ihr einfach ersetzen. Dann gibt es natürlich noch, ich habe mir ein paar Notizen machen, dann gibt es natürlich noch EWG und EG-Genehmigungen. Dort mit dem Bauteil müsste das theoretisch prüfen lassen. Oder beziehungsweise, es ist nicht unbedingt eintragungsfrei. Also da müsste man prüfen lassen mit einer Einzelabnahme. Selbstverständlich auch alles andere, was einfach Teilgutachten hat. Wenn ihr den Rest Serie habt oder andere ECE-geprüfte Abgasanlage, da wäre dann ECE R59. Das ist dann für den Rest der Abgasanlage. Wenn ihr so geprüfte Anlagen habt, könnt ihr das einfach einbauen und es ist zu 100% legal. Jeder, der etwas anderes behauptet, ja. Falls irgendjemand von euch anderer Meinung ist, dürft ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt es mit der entsprechenden Bezeichnung, wieso dass es nicht legal sein sollte oder warum dass man Gutachten brauchen sollte. Ich brauche Quellen für das. Weil meine Quelle ist das Strassenverkehrsamt und die aktuelle Rechtslage. Falls ihr andere Quellen habt, nehmt mich wunder, woher das da ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare mit den entsprechenden Quellen. Falls irgendjemand reinschreibt, das ist nicht legal, weil der im Forum XY da gesagt hat, die Kommentare, ja, nützen nicht viel. Also schreibt einfach, wenn ihr etwas reinschreibt mit, es sei nicht legal, bitte mit entsprechenden Quellen angeben. Das heisst, die Downpipe ist schlicht und ergreifend einbauen und sie ist zu 100% legal. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wo das die eingebaut ist und wie wir die gewechselt haben. Dort oben ist dann die Downpipe. Man sieht zum einen dort rechts den Bolzen vom Anschluss vom V-Band, dann die Downpipe selber und man sieht auch, man kommt angeblich dran her. Von da aus sieht man sie ebenfalls ganz leicht. Also was sicher weg muss, ist, der muss sicher weg, die Auspuffanlage ab. Die Downpipe muss sicher auch weg. Da wird sicher spaßig, da wünsche ich Thomas jetzt schon viel Spaß, um das abzunehmen. Ja, von dieser Seite her sieht man sie wirklich nicht gut.
So that's it for this video about the HJS Downpipe. Good to have you here. Thanks for watching. See you next time. Goodbye.